Of course, there were signs of quality leadership, because persuading all of us, as young as we were, because I remember I was less 20, to go on a strike that Agoro had never realized and witnessed any time, was not something easy. So he was able to persuade. He was a great mobilizer, and he mobilized all of us. And I remember the old school, Agoro went on a strike. This man, as a unionist, as a professor, he has been able to touch and transform lives of many. Not only our students from all over Kenya, I'm sure he has made a mark in the union, particularly in WASU. The last time, SEG, my good friend, you know, when you came to my office with the other union officials, something was flashing in my mind, and I was asking myself, where I even made an inquiry, because I still thought my friend was around. Where is Kolale? Because I associated, actually, Uasu was kind of synonymous with Muga Kolale. So where is this friend of mine? And you know, to me, I was kind of getting comforted that I wish he was around. And then I was informed, no, he took early retirement, and therefore he was not with us. One thing I think we require to emulate from Kolale, a man of character, a man of principle. And that is why sometimes getting men of principle, men of character in this country are not many. So he had very special qualities that we also require to emulate. I want, the president was aware that this great Kenyan had passed on, and he did give me his message of condolence, which I will give, and then I make a statement about the family of my brother and my friend. Now that we are here, we will have to do something for the family. But first, let me read the condolence message from His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, to the family and the friends of the late Professor Samuel Muga Kolale. We are pained by the death of Professor Samuel Muga Kolale. He wore many feathers in public service, all with supreme distinction. Professor Kolale served our country as an administrator at the level of District Officer 1, and later as an undersecretary in the Ministry of Higher Education. He will be remembered as an erudite academic who taught and mentored many students. Perhaps what many people have known and will always remember him for is his unmatched and a notable role in the trade union movement. Professor Kolale lobbied and agitated for the labor rights of academic staff in our universities, contributing the overall progress of higher education over the years. In all his roles to the nation, Professor Kolale stood out as articulate, honest, and visionary. Undoubtedly, he was a consummate and dedicated servant of the people. His death is a big loss to the family, the academia, the labor movement, and the entire country. My thoughts are with loved ones during this painful time. May God grant his family, relatives, and friends the strength to bear the loss. May he rest in peace, Professor Kolale. Signed, William Samoei Ruto, PhD, ETH, President of the Republic of Kenya. Now,
as I conclude, my prefect, my head boy, I've come ever since the time I was given the position of cabinet secretary. I have been here in Homa Bay County several times, and each and every time I come, of course, I have to pass through my school, and that is Agoro High, because we are what we are. We were mentored in that great school with the late Kolale. Today, before coming here, I arrived a little bit earlier because I was there by 10 a.m. And my head boy want to inform you this, that almost each and every school in this country, we have that very critical group known as the alumni. So soon enough, we are also organizing and coming up as the alumni of Agoro High, so that we can be able to do something, at least make a mark as far as that particular school is concerned. The last time I came, I said, alumni, we have to put up a presentable gate, and I think I gave them 1 million, and we are doing something in putting up that gate. We are starting a project today with the permission of my boss, His Excellency the President of the Republic of Kenya. I said, as I'm coming by, I came because we want to start such that when we come before the end of the year, as the old boys of that school, we fundraise and do something. He directed me, and I brought 10 million Kenya shillings, which will go into putting up that school. And the boys of that school have committed that this year and going forward, they will be able to improve from a mean score of 8.9 to 10 and beyond. 2, I have also equally been informed where I am with Miwa Tandi is a primary school, and because it is also Agoro High primary school, I understand it has an enrollment of almost 3,000 pupils, which is quite a high number. They don't have enough classrooms. I know the Member of Parliament is doing something about it, but because I've also come next week, principal, I will send 2 million Kenya shillings to this particular school so that we can be able to do classrooms to Agoro High primary school. Finally, to the family of my friend, nimesikia iko watoto wawili. Wabire rafiki yangu. Sasa my friend is Odera iko wapi, my PA. Odera kuja. Sasa nafikiri leo sisi tumekuja hapa ndio kuomboleza, lakini ndugu yetu ameenda mbele. Hakuna ile ambayo tutafanya, lakini watoto lazima tusaidie. Si hiyo ndio kawaida? Lazima tusaidie watoto, na wale watoto wawili ambaye wako katika Nairobi University, mmoja anafanya medicine na mwingine anafanya commerce, kwa uwezo wake Mungu watamaliza shule. Msiwe na wasiwasi. Marafiki wako, hata sisi Atandi. Hata mimi nikienda niko na marafiki, Atandi akiwa mmoja wao. Nikienda kwa hii mkubwa huyu, nitatoka pira 20,100. Kwa hivyo watoto watasoma. Mama ile kitu, huyu ni personal assistant wangu anaitwa Odera. Anatoka kule Siaya. Sasa yeye nikiondoka atachukua namba, Arabu kutoka hapo. Mimi si ile mtu ambaye anasema tu mambo. Atanda ananijua kidogo. Si mtu kama yule nakuja tu anafurahisha watu hapana. Ile nasema lazima inafanyika. Pili, Odera tena nasikia iko watoto ambayo wamemaliza shule wote, nyumba pipi ya kwanza watoto 6, wote wengine wako na degree, lakini hakuna yule iko kazi. Tena nyumba ya pili Mama Mary, naye watoto wengine wamemaliza shule, hakuna yule iko kazi. Mimi sasa nitaahidi
wewe utachukua certificates ya watoto, nichukue mmoja nyumba kubwa, mwingine moja nyumba ndogo. Hiyo tutachukua. Profesa naye iko hapa, rafiki yangu Vice Chancellor. Hii mtu kubwa sana hii. Na Atandi rafiki yangu iko hapa. Sinaye wachukue wengine jameni, na ndugu yangu Kupeti iko hapa naye. Mimi nimechukua wawili na hadi yangu. Hii ndugu yangu head boy ananijua mimi si mtu ya hivi hivi, na watu wetu wa Mabei, kwa sababu hapa na mimi ni nyumbani. Hata nilikuwa naongea na Atandi siku nyingine. Tulikuja Migori nafikiri ni 3 weeks ago. Mliona ile ambayo tulifanya kule, tukua na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Tulikuja Mabei, tukaanzisha mpango wa housing program. Tulienda Siaya, tukaenda branch ya Jaramogi University. Mliona yale ambayo tulifanya kule. Tulikuwa Kisumu, mliona ile mazungumzo ambayo tulifanya. Watu wetu, mimi niwaambie ile kidogo najua na ile nimeona. Tafadhali tusirikiane kwa kazi ya maendeleo. Mimi kwa sababu hapa ni nyumbani, mimi nitarudi. Mara yote si mnataka nirudi? Nikija mnataka nije na samaki au nije na kitu bila kitu? Nije na samaki au nije na beba kitu? Hakuna. Kwa hivyo ninyi tusirikiane, ninyi tukae pamoja, ili na sisi tukikaa pale, kwa sababu hapa ni nyumbani. TVET, Technical and Vocational Training Institutes, nitarete ile tunaita digital apps. Kila moja nitasunguka area hii, kwa sababu mliona wakati tulikuwa Migori, His Excellency the President was able to direct on the same. Soon enough, we were in Tom Mboya University. We are again coming back, Rongo University. There is something we are doing with our universities. Kwa hivyo tusirikiane ili tuweze kupeleka nchi yetu mbele, na hasa mambo ya masomo tuweze kupeleka mbele. Mwisho nimesema school fees ikiwa ya tamu hii, ambao wewe unajua ni rafiki yangu, ni my boss, ikiwa iko ile nabaki sasa Odera, hiyo tutamaliza hiyo. Lakini kwa leo nitawachia mama mkubwa 25,000 na mama mdogo 25,000. Mimi wakati nilikuwa Agoro, hiyo ndio mafunzo ambayo tulipata. Kwa hivyo watu wetu muwe na amani, tuwe na upendo wa Mungu, na tukija tafadhali, kwa sababu nimesema huyu atatuongoza. Nitakutana na Old Boys Nairobi, tupange Kidero ni Old Boy mmoja wao, ili pengine mwezi ya 8, 9 mimi nitatafuta mgeni ile iko juu yangu. Nitakuwa hapa, lakini tutakuja na mgeni ile iko juu yangu, ndio tutakuja naye hapa Agoro ili tuweze kufanya kazi kwa hiyo shule, kwa sababu ndio imenifanya kusimama hapa leo. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you, my boss. Although you are saying I'm your boss, I can't be. Your shoes are too big for me currently, and I appreciate